Hi, my friends! We continue our playlist. Друзья мои, мы продолжаем с вами подготовку к контрольной работе по расширенному списку глаголов, 160 глаголов, и отрабатываем это во всех временах. Итак, далее, следующий глагол – прыгать. Это глагол jump. Он прыгнул очень высоко. He jumped very high. He jumped very high. Обратите внимание, что high высокий и high тоже высоко. He jumped very high. Она прыгнула опять. She jumped again. She jumped again. Я прыгнул еще один раз. Я прыгнул. I jumped. Еще один раз. One more time. I jumped one more time. Организовывать. Organize. Organize. Я все организую. I'll organize everything. I'll organize everything. Кто организует это? Who'll organize it? Who'll organize it? Он обычно организовывает такого рода вещи. Он обычно, he usually, организовывает, organizes, такого рода вещи, these kinds of things. He usually organizes this kind of things. Next. Слушать. Listen. Она иногда слушает музыку. She sometimes listens музыку to music. She sometimes listens to music. Она слушает радио сейчас. She is listening to the radio. She's listening to the radio. В то время, как она объясняла те вещи, они не слушали ее. В то время как, while, она объясняла те вещи, she was explaining those things, они не слушали ее, they weren't listening to her. While she was explaining those things, they weren't listening to her. Вопрос. Ты часто слушаешь музыку? Do you often listen музыку to music? Do you often listen to music? Listen to. Jump. He jumped very high. She jumped again. I jumped one more time. Organize. I'll organize everything. Who'll organize it? He usually organizes these kind of things. Listen.
She sometimes listens to music. She is listening to the radio. While she was explaining those things, they weren't listening to her. Do you often listen to music? Закрывать. Глагол close. Я закрыл дверь. I closed the door. Она закрыла окно. She closed the window. Вопрос. Ты закроешь дверь? Will you close the door? Will you close the door? Далее. Сохранять. Спасать. Это глагол save. Я сохранил этот документ. I saved this document. I saved this document. Вопрос. Ты сохранил этот файл? Did you save this file? Did you save this file? Он спас ее жизнь. He saved ее жизнь, her life. He saved her life. И save также экономить, сэкономить. Мы сэкономили немного денег. We saved some money. We saved some money. Далее. Открывать. Open. Когда у вас просто повелительная какая-то команда, вы используете сам глагол. Например, открой дверь. Open the door. Закрой дверь. Close the door. То есть вы используете просто сам глагол. Называется повелительное наклонение. Open the door. Close the door. Открой окно. Open the window. Закрой окно. Close the window. Кто открыл окно? Who opened the window? Who opened the window? Close. I closed the door. She closed the window. Will you close the door? Save. I saved this document. Did you save this file? He saved her life. We saved some money. Open. Open the door. Close the door. Open the window. Close the window. Who opened the window? Okay. Next. Посещать, навещать. Это глагол visit. Она посетила свою бабушку. Или она навестила свою бабушку. She visited her grandmother. She visited her grandmother. Мы посетим это место. We'll visit this place. We'll visit this place. Я посетил эту страну в прошлом году. Я посетил эту страну. I visited this country в прошлом году. Last year. I visited this country last year. Контролировать. Control.
Она контролирует это. She controls it. Он контролирует ситуацию. He controls ситуацию. The situation. He controls the situation. Кто все контролирует? Who controls everything? Who controls everything? Вопрос. Ты контролировал это? Или ты проконтролировал это? Did you control it? Did you control it? Следующий глагол. Знать. Know. Формы. Knew. Known. Know. Knew. Known. Я очень хорошо знаю это. I know it very well. I know it very well. Я знаю это сейчас. I know it now. Видите, не употребляем know в continuous, поэтому present simple. I know it now. Она знает это намного лучше. She knows it. Намного лучше. Much better. She knows it much better. Кто знал наш секрет? Who knew our secret? Who knew our secret? Visit. She visited her grandmother. We'll visit this place. I visited this country last year. Control. She controls it. He controls the situation. Who controls everything? Did you control it? No, knew, known. I know it very well. I know it now. She knows it much better. Who knew our secret? Упоминать. Это глагол mention. Вопрос. Ты упоминал это? Did you mention it? Did you mention it? Где ты упоминал эту вещь? Where did you mention this thing? Where did you mention this thing? Я не упоминал это. I didn't mention it. I didn't mention it. Я упомянул это в первый раз. Я упомянул это. I mentioned it. В первый раз. For the first time. I mentioned it for the first time. Если я упомянул это во второй раз, I mentioned it for the second time. For the second time. Если в третий раз, например, он упомянул это в третий раз, he mentioned it for the third time. Вопрос.
Ты будешь упоминать это снова? Will you mention it again? Will you mention it again? Или вопрос. Ты будешь упоминать это еще раз? Ты будешь упоминать это? Will you mention it? Еще раз. One more time. Will you mention it one more time? Mention. Did you mention it? Where did you mention this thing? I didn't mention it. I mentioned it for the first time. I mentioned it for the second time. He mentioned it for the third time. Will you mention it again? Will you mention it one more time? My friends, thank you. We continue our playlist.